Yashodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Gandharvika Giridhari Gandharvika Giridhari Gaura Hari, Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Ananta Devi, Lakshmi Narasimha Jaya Ananta Devi. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जगत गुरु शील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैतिकी। Hare Krishna, welcome to Sunday Srimad Bhagavatam class. So actually I am not qualified to sit on the Vyasasana and do the Bhagavatam class. However, as an instruction from the so I am taking it as a service and I have to fulfill myself as a service. Please forgive me if I am doing mistakes. So if anything good it is coming from the Acharyas, whatever mistakes it is from myself.
सारथ्य प्रसाद सेवन सख्य दौत्य वीरासानु नानुगम सद्वन प्राणनाम स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपति चरणारविन्दे सारथ्य पारसादा सेवन सख्य दौत्यौ वीरासानुगमन स्थावन प्राणनाम स्निग्धेषु पाण्डेषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्ति करोति नृपति चरणारविन्दे सारथ्य पारसदा सेवन सख्य दौत्यौ वीरासनानुगमन स्थावन प्राणनाम स्निग्धेषु पाण्डेषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति न नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पारसद स्निग्धेषु पाण्डेषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पारसदा सेवन सख्य दौत्य वीरासनुगमन स्थावन प्राणनाम स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पारसदा सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्थावन प्राणनाम स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पारसदा सेवन सख्य दौत्य वीरासनुगमन स्थावन प्राणनाम स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पारसदा सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्थावन प्राणनाम स्निग्धेषु पाण्डेषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पारसदा सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्थावन प्राणनाम स्निग्धेषु पाण्डेषु जगत् प्रणीतं च विष्णु
Bhakti Karoti Rupati Charanara. Whatever translation, Saratya, acceptance of the post of the chariot driver. Parasata, acceptance of the presidency in the assembly of Radhasuri sacrifice. Sevana, engaging the mind constantly in the service of the Lord. Sakya, to think of the Lord as a friend. Dautya, acceptance of the post of a messenger. Virasana, acceptance of the post of a watchman with a drawn sword at night. Anugamana, following in the footsteps. Stavana, offering of prayers. Prananam, offering obeisances. Signeshu, unto them who are available to the will of the Lord. Pandushu, unto the sons of Pandu. Jagat, the universal. Pranitam, Pranatim, one who is obeyed. Cha, and Vishnu, of Vishnu. Bhakti, devotion. Karoti, thus, Drupati, the king. Charanara Vinde, unto his lotus feet. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Sri Prabhupada. Maharaj Parikshit heard that out of his causeless mercy, Lord Krishna, Vishnu, who is universally obeyed, rendered all kinds of service to the malleable sons of Pandu by accepting posts ranging from chariot driver to president to messenger, friend, night watchman, etc. According to the wills of Pandus, obeying them like a servant and offering obeisances like one younger in years. When he heard this, Maharaj Parikshit became overwhelmed with the devotion to the lotus feet of the Lord. Purport. Lord Krishna is everything to the unalloyed devotees like Pandavas. The Lord was for the Supreme Lord, the spiritual master, worshipable, deity, the God, the guide, the chariot driver, the friend, the servant, the messenger, and everything they could conceive of. And thus, the Lord also reciprocated the feelings of Pandavas. Maharaj Parikshit, as a pure devotee of the Lord, could appreciate the Lord's transcendental reciprocation of feelings of his devotees. And thus, he himself also was overwhelmed with the dealings of the Lord, simply by accepting the dealings of the Lord, which is true devotees. One can attain salvation. The Lord's dealings with his devotees appear to be ordinary human beings, but one who knows them in truth becomes at once eligible to go back home, back to Godhead. The Pandavas were so available to the will of the Lord that they could sacrifice any amount of energy for the service of the Lord. And by such unalloyed determination, they could secure Lord's mercy in the initiate they desired. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuritam Yena Tasmai Sri Gurve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahtyam Dadati Sukadandi. Vandeham Sri Guru Sri Padakam Sri Guru Vaishnava. Sri Rupam Sagrajatam Sankana Rajanityam Sadvaitam Savadukam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva. Sri Radha Krishna Padan Sankana Rajita Sri Shakali Sudesa. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Jodesha Kodika Kanta Radha Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vishwaru Shavana Sukhi Devi Pranama Nitya Vacha Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyosha Patita Nam Bhavanidya Vaishnavitya Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So before going to the sloka, so we'll be talking about first Narayana. So can anyone tell me what is the difference between Narayana and Krishna, or Vishnu or Krishna? So
Okay, in our terms, if we want to tell how. Yeah, correct. So it's like a father sitting in a home and going to office. So where Vishnu he is on duty, whereas Krishna he is fully enjoying in home. Vishnu on his duty, they're controlling the universe. So Vishnu ஒரு கிருஷ்ணனுக்கு அதுல தேடா இருக்காரு கிருஷ்ணன். Vishnu is Krishna in office. Vishnu at home is Krishna. Basically, the moon. Okay, so now what is the devotee relationship with Vishnu? How it will be? Or what is the relationship with Narayana? How it will be? Yeah. So, mother, you are almost correct. So it is like a master and servant relationship. Vishnu, Narayana, భక్తులతో ఎలా ఆయన సంబోధిస్తారు గురించి చర్చ. నారాయణ వచ్చేసి తన భక్తులతో ఏ భక్తులు చేస్తారంటే సో దాస్యభావం ముఖ్యంగా ప్రముఖంగా ఉండే రసం ఏ రసం అంటే దాస్యభావంతో సో the relationship is more of all reverence. So గౌరవపూర్వకమైన ఆదాన ప్రదానాలు నారాయణుడితో కృష్ణుడితో అలాంటి గౌరవపూర్వకమైన ఆదాన ప్రదానాలు కృష్ణుడు చేయడు కోరుకుంటున్నాడు. సో వాళ్ళకి ఇష్టం లేదనేసి కూడా చెప్తారు కృష్ణుడు గౌరవప్రదమైన ఆదాన ప్రదానాన్ని కృష్ణుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు. So if you see last week class, so Prabhu was telling, right? So how Lord Venkateshwara in Tirumala he will be looking up. So they will be singing Suprabhatam by glorifying him, right? So గత వారం చూసాడైతే బాలాజీ ఏ రకంగా వాళ్ళు నిధులు వేస్తారంటే సో సుప్రభాత సేవ ద్వారా కృష్ణుని బాలాజీని గెలుపుకోవడం జరిగింది. Okay, so if you see in the Suprabhata, there is one sloka. So Sri Swami Pushkarini Kaplava Nirmalanga Sayodana Harivilam Chinantanajya Dware Vasanti Varanetra Hatorma Manga Sri Venkata Chalapate Tava Suprabhatam. So what is the meaning of this one? Okay, so Sri Swami Pushkarini Kaplava Nirmalanga. So what it exactly is. So there is a nice Pushkarini, very beautiful Pushkarini, Vaikuntha Loka. So where all 33 million demigods will take a bath every day there. So what purpose? Nirmalanga. So to cleanse their body based on their activities. So Swami Pushkarini Vaikuntha. So Okay, sir. So the Lord is situated in this Tirumala hill, and there is a Swami Pushkarini. So Pushkarini, there are 33 crore demigods over take part. Okay, so what they will do? So after bath? So to this taking bath in Swami Pushkarini. So they will wait for the purification, of the demigods.
So they will wait for darshan of Lord Venkateshwara, Lord Vishnu, Narayana. So they are all waiting at the doorstep of Lord Venkateshwara. So to take his darshan. So and it will be headed by Brahma, then Shiva, and then Sanandana. Headed by Brahma, so Brahma, Shivudu, so మరి ఇతర దేవతలు అందరూ సో వేచి ఉన్నారంట స్వామి దర్శనం కోసం. So if you see third line, Dware Vasanti Varavetra Hatomananda. So at the entrance of Lord Narayana, there are two people, Jaya and Vijaya, who will be controlling the crowd with a stick. So Jaya Vijayలో crowd management చేస్తున్నారు. సో నెగటివ్ స్వామి ఒక ద్వారం అటు తెచ్చుకొని అరేంజ్ చేస్తున్నారు. సో crowd management. So everyone has to take darshan only from the stipulated day, whatever they have assigned. They should not stand. దర్శనం వాళ్ళకి ఇచ్చిన టైంలో మాత్రమే దర్శనం చేసుకోవాలి. So if you see in our Tirumala also it is going in the same way. So you will be having you'll be waiting for darshan for 6 to 7 hours, and once you enter there, you will get only some fraction of 5 to 10 seconds. So after that they will say Jaragandi, Jaragandi. So Tirumala సమయం మాత్రమే దర్శనం చేసుకోవాలి. కొద్దిసేపు మాత్రమే మనకి అవకాశం ఉంది. So this is how Narayana is. So he's exactly like a master, pure master and the servant. So the relation between a devotee and Narayana is, it is like a master and servant. Service relation. So నారాయణతో భక్తుల సంబంధం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆధార ప్రధానంగా ఉంటుంది. గౌరవప్రదమైన ఆధార So the next comes other incarnation, Lord Rama. So how Rama was reciprocating with his devotees and his servants. So రాముడు తన భక్తులతో ఎలా వ్యవహరించాడు. So if you take an example, when demon Ravana has took away Mother Sita, so he was lost with his wife. The same time, if you see Sugriva also, his wife was taken abducted by Vali. Rama Sita తీసుకెళ్ళి Ravana Sita తీసుకెళ్ళి అదే టైం సుగ్రీవుడు Vali గురించి తీసుకెళ్ళి situation. Okay, so if you see in this situation, so there, when where even though Rama can bring Sita in just a fraction of a second, which he can do, but he want to see how his devotee, how his devotees, he wants to take his help from his devotees so that they will be glorified. So that is where he is approaching to Sugriva to help him. So normally in material world, if you see, right, so whenever we have some problems, what we'll do, we'll approach our friends, right? The same way here Rama also, he's taking help from his friends, even though they are devotees, they are the servants, he's treating them like a friends and he's taking help from them. So ఇక్కడ రాముడు వ్యవహరిస్తున్నాడు అనేది గమనించాలి. రాముడు ఎవరు సాక్షాత్ దేవతలు. రాముడిని సంహరించి సీతాదేవిని తీసుకొచ్చేది పెద్ద కష్టమే కాదు. సో అయితే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఇస్తున్నారు. రాముడు వారు ఏం చేస్తున్నారు, తన భక్తులందరికీ ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు. తన లీలలో అతను సహాయపడారు. సో ఈ రకంగా సో వాడి భక్తుల ద్వారా సహాయం తీసుకొని వాళ్ళకి ఒక తన లీలలో పాల్గొనేదానికి అవకాశం ఇస్తున్నారు అంటే మనకు. Yeah. So even though he can do, he wants to give credit to his devotees. So it's like a friendship. సో ఇక్కడ ఈ పని చేయించడానికి సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన గుణం రాముడు ఏంటంటే, సో తన భక్తులకి ఈ శ్రేయస్సు, సో ఈ యొక్క విజయంలో తన భక్తులకి ఏం తీర్చబడాలి, సో ఈ శ్రేయస్సు అన్ని తన భక్తులకి దొరకాలనే ఒక గొప్ప గుణాన్ని గమనించవచ్చు. Okay, so if you see the relation with Vishnu, it is like pure servant and master relationship. And if you see the relation with Rama, it is like a friendship. Now next comes ప్రధానంగా ఉంటుంది. రాముడు వారి ఒక విషయం చూస్తుంటే, సో ఇది సాఖ్యభావానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత. So next comes the actual main, Lord Krishna. So how the relationship with his servants, with his devotees. సో కృష్ణుడు ఎలా భక్తులతో వ్యవహరిస్తారు. So he behaves with his
servants as a servant. So he will become a servant to their servants. కృష్ణుడు ఎలా అంటే తన భక్తులకి దాసం చేస్తాడు. So many times, if you see, few people are questioning us. If you are in ISKCON, why you are only giving preference to Krishna? Why not for others? There is other incarnations also. All are same, but still, why you are giving preference only to Krishna? So you can tell this. You can quote this sloka. So where how Krishna reciprocates to his devotees. You can explain them clearly why ISKCON is preferring Krishna only. సో చాలా మంది భక్తులు ఇస్కాన్ భక్తులు కృష్ణుడికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు, వేరే అవతారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం యొక్క చర్చ మొదలు పెడతారు. అయితే ముఖ్యంగా అలాంటి భక్తులకి సో మనం ఈ శ్లోకాన్ని వివరించాలి. ఈ శ్లోకంలో కృష్ణుడు తన భక్తులతో ఎలా ఆధార ప్రదానం చేస్తారు అనేది వివరించింది శ్లోకం. యాక్చువల్లీ చాలా మంది భక్తులు ఈ శ్లోకాన్ని బయట చేస్తే వచ్చింది మంచి శ్లోకం. సో ఇది కృష్ణుడు తన భక్తులతో ఎలా ఆధార ప్రదానం చేస్తారు దాని గురించి ఈ శ్లోకం. ఈ యొక్క శ్లోకం కోట్ చేస్తే మనకి సో కృష్ణుడు ఎలా వ్యవహరించాడు మానవులతో అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. So here in purport also, Parikshit Maharaj, this chapter also, when Parikshit Maharaj was going for a battle, everyone is glorifying Krishna and how he is having a relationship with his grandfathers. So he was overwhelmed with this listening of whatever the Guru is telling about Krishna and the Pandavas. పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా ప్రపంచ పర్యటనకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గమనించేది పరీక్షిత్ మహారాజు తాను ఎక్కడికి వెళ్తే కూడా పాండవులకు కీర్తన, తర్వాత కృష్ణుడు పాండవులతో ఎలా వ్యవహరించాడు, పాండవులతో ఆధార ప్రదానం ఎలా జరిగించాడు. సో ఎక్కడ పోతే చర్చుడు. సో ఇది చాలా సంతృప్తిగా పరీక్షిత్ మహారాజ్. So Krishna did so many things to Pandavas. So he acted as a chariot driver during Mahabharata Yuddha. He acted as a presidency of assembly during Vasudeva. Then he acted as a messenger when there was a peace discussion. So he acted as a messenger. He went to Hastinapura and he was in discussion with them as a peace messenger. Then he was as a friend to them. Then he was as a night watchman when they were in exile. So Duryodhana used to plan so many things, even though they are in exile. So Krishna used to take as a night watchman to protect them. And then when there was, and he used to offer the prayers to Yudhishthira. So since he is, even though he is a supreme lord, he used to offer the prayers and he used to obey senses to him. So this is how Krishna has reciprocated to Pandavas. So Yudhishthira Maharaj తనకిన చిన్న అయితే పెద్దగా అంటే విషయంగా పెద్దవాడు ఎవరు అయితే ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాడు కృష్ణుడు అనేది మనం గమనించాం. యుధిష్ఠిర మహారాజ్ ని కలిసిన ఏం చేస్తున్నాడు, అంటే యుధిష్ఠిర మహారాజ్ చరణ స్పర్శ చేసి ఆశీర్వాదం. సో ఎలా వ్యవహరించాలి, మనం ప్రపంచంలో ఎలా నడుచుకోవాలి, దేవుడే ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తారు. సో దాని తర్వాత వాళ్ళకి జూతగా పనిచేస్తారు. సో కృష్ణుడిగా అర్జునుడికి రథసారథిగా పనిచేస్తారు. సో రథసారథిగా పనిచేయడం అంటే సామాన్యమైన విషయం. సో గుర్రాలని కడగాలి, గుర్రాలకి మేత వేయాలి. సో గుర్రాలు కట్టేసి చూడంతా కడగాలి. ఇది ప్రతి ఒక్క పని కూడా నిశ్చయం చేశాడు అనేదానికి ఆచార్యులు కీర్తనలు రచించారు. ఇదే ఒక సమయం. సో కృష్ణుడు ఎలా వ్యవహరించాడు, ఎలా చూసుకుంటాడు అనేదానికి దీన్ని పురతదాసుగా రాస్తారు. ఈ యొక్క కీర్తన పువ్వ తరువాత మనకి వృధా తరువాత ఎవరైతే కృష్ణుడికి పుష్పాలు సమర్పిస్తారో వాళ్ళ గొర్రెలకి నిలదీశాడంట కృష్ణుడు. సో ఆయన ఎవరు, ఆయన సాక్షాత్ లక్ష్మీరమణ లక్ష్మీదేవికి మొత్తం. అయితే కొద్దిపాటి కూడా అహంకారం నిత్యానంకారం అనేది కృష్ణుడు లేదు. So Krishna is doing all these things. What is this one? What exactly meaning of this one? This is exciting the love between Krishna and his devotees. సో ఇది నిజమైన ప్రేమ అనేది వ్యక్తం చేసేదా. ఒక వ్యక్తి పట్ల మనకి ప్రేమ ఉండాలి. ఆ ప్రేమను ఎలా వ్యక్తం చేస్తాం? సో సేవ చేయకపోతే ప్రేమ అనేది. సో తల్లి బిడ్డ పట్ల ప్రేమ చూపించే ప్రేమ
సో అది నిస్వార్థమైన ప్రేమకి నిదర్శనం. సో నిస్వార్థమైన ప్రేమకి భౌతిక ప్రపంచం ఏదైనా నిదర్శనం ఉంటే అంటే అది ప్రేమ. సో అలా కృష్ణుడు కూడా ఎలా భక్తులు ఎలా చూసుకుంటున్నాడు, భక్త వత్సలత అంటే ఏంటి అనే దాన్ని కృష్ణుడు చూసి తెలుసుకున్నాడు. So, if you see, Krishna is the supreme personality of the Godhead, but still he is the master, but still he is taking a post of a servant. So in ordinary, if you see in our material world, master will be always master, servant will be always servant. But whereas with respect to Krishna, so servant can become master, master can become a servant. సో ప్రేమమయ వ్యవహారంలో చూడవచ్చు. భౌతికమైన వ్యవహారంలో ఎప్పుడు యజమాని సేవకుడు సేవకుడు. సో సేవకుడు యజమాని వచ్చేసి సేవకుడు ఎంత ఆత్మలో సేవిస్తారు. సో ఆ సేవకుడు కూడా ఎంత ఎప్పుడైతే ప్రయత్నించాలా. సో ఇలాంటి ఒక వ్యవహారం మనం భౌతిక ప్రపంచంలో చూడవచ్చు. అయితే ఎక్కడ ప్రేమ అనేది వస్తుందో నిజమైన ప్రేమ అంటే చూడవచ్చు. సో చాలా మంది ఆప్త మిత్రులు, గొప్ప స్నేహితులు ఇలా సో వాళ్ళ మధ్యలో కూడా వ్యవహారం ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూడవచ్చు. చాలా వరకు వాళ్ళు ఒకరికో సహాయపడవచ్చు. అయితే కృష్ణుడు చేసేలాగా ఎవరు సో ఇలాంటి ఒక వ్యవహారం చేయలేరు. సింపుల్. So if you take an example from Krishna's past times, childhood past times, so they used to play a game where if whoever defeats, they had to carry the other person. So sometimes if Krishna loses, they used to embrace Krishna and Krishna used to carry them. సో చిన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ గోమాతలందరూ కలిసి వీళ్ళందరూ ఆడేటప్పుడు ఒకసారి ఒక టీం ఓడిపోతే ఇంకొక టీం వాడు ఓడిపోయిన టీంకి మోసుకుంటారు. సో అలా మోసం వెళ్ళేవారు. కొన్నిసార్లు కృష్ణుడు ఓడిపోయిన టీంలో ఉంటే గెలిచిన వాడిని మోసుకుంటారు. అలా కృష్ణుడు కూడా మోసుకుంటాడు. So although he is a master, but he has become a servant. ఇక్కడ నారాయణ మనం బ్రహ్మోత్సవాలు అంతా జరిగారు. తిరుమల కూడా ఉంటుంది. కృష్ణుడే నానా విధమైన వాహనాల పైన ఊరేగించారు. అయితే కృష్ణుడు వాడి కోసం వెళ్ళడం సో ఆయన వాహనం అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనకి శేష వాహనము, గరుడ వాహనము, సో హనుమంతుడి వాహనం ఇవన్నీ ఉన్న చాలా ఫేమస్ వాహనం. ఎప్పుడు కృష్ణుడు పైన ఉంటాడో సేవకుల కింద ఉంటాడు. సో ఇక్కడ ఆటలో ఏమైతే కృష్ణుడు వాహనం అయ్యాడు, వాడు భక్తులు పైన ఉంటాడు. So one more example, if you see same childhood pastimes. So when he was playing with Mother Yashoda, so Mother Yashoda, he is becoming so being naughty. So Mother Yashoda used to take a stick and chase him. So imagine a situation where he is the supreme personality of the Godhead, and he is the supreme and he is the master, but he is scared of a stick from Yashoda, Mother Yashoda. సో ఇక్కడ కృష్ణుడి బాల్యంలో కృష్ణుడిని వెంటాడడం, సో కృష్ణుడు తప్పించుకొని అందరికి పట్టించాడు. ఇవన్నీ చూసి గమనిస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ యశోద మాతలో ఉండే ఒక క్షేత్రంలో ఉండే అదే చూసి భయపడడం. సో ఇవన్నీ అసాధారణమైన లీలలు. సో కృష్ణుడు సాక్షాత్ దేవాది దేవుడు అయినప్పటికీ కూడా సో లీల వచ్చేసరికి సో తను కూడా ఈ ముగ్ధత అంటే ఇన్నోసెన్స్ ని కృష్ణుడు ఇంకొక గొప్ప కూడా ఈ ముగ్ధత completely enamored by the innocence. So one more example. So whenever Nanda Maharaj he used to tell some work to Krishna. So one time Nanda Maharaj tells, "Okay, bring my slippers." So Krishna used to carry the slippers on his head. So believe how it is. So he is a supreme personality, but he is doing all these things. So ఇక్కడ సో Nanda Maharaj కొన్నిసార్లు చెప్పులు మోస్తారంటే కృష్ణ చేశారు. తలపై పెట్టుకొని మోస్తున్నారు. సో అది ఆ ఫేమస్ చూసారు. సో అలా కృష్ణుడు ఏ రోజు ప్లే చేస్తాడో ఆ పెట్టలో ప్లే చేస్తాడు. Okay, so if you see in Brahmananda 5.1, Ishvara Parama Krishna. So he is the supreme across, he is the supreme for everything. And then say మనం చూడవచ్చు ఈశ్వర పరమాత్మ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనేసి బ్రహ్మదేవుడి స్థితి మొదలైంది.
Okay, in Bhagavad Gita 14.4, so it is clearly said that Aham Bija Pradhartha. So he is the seed giving father for all the living entities. So 14 అధ్యాయం 14 14.4. 14.4. 14 అధ్యాయం 4వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? సో అహం బీజ ప్రదాత. సో అన్నిటి సృష్టికి మూలం ఎక్కడి నుంచి వస్తామంటే కృష్ణుడి నుంచి వస్తాం. And if you see Bhagavad Gita 7.7, Mata Prana Parataram Nalya. So he is telling nobody is superior to me. భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మత పరతరం నాది. నాకిగా ఉన్నారు. నా He is telling all these things, but still he is so Yashoda and Nanda Maharaj has done. So he is scared of them. They are controlling Krishna. సో నంద మహారాజు యశోదాదేవి ఏం పుణ్యం చేసుకుంటారు? కృష్ణుడిని కొడుకుగా పొందడం, కృష్ణుడిని కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. So one more pastime. If you see the pastime with Sudama. So when Sudama was coming to Dwaraka, he was like a beggar, full torn clothes. He don't have anything, without proper food. All his veins are all coming up. He is so lean. He looks exactly like a beggar when he approached to Krishna in Dwaraka. సో సుధామ వారికి వచ్చారు కృష్ణుడి చూడడానికి. సో కటిక వెలంలో ఉండే సుధామ వేషభూషణాలు సో చూస్తే ఎవరికైనా అనిపించేది సో ఆయన ఒక బిచ్చగాడు లాగా ఉన్నాడు అని. సో అలాంటి సుధామాన్ని కృష్ణుడు ఎలా రిసీవ్ చేస్తున్నాడు, ఎలా వివరించాడు? So he took his hand personally and he took him to his assembly. So he didn't care whoever thinks whatever it may be. So he took him in his hands. He took him and he gave his seat to Sudama. సో బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? సో నేను సుధామతో వెళ్తే సో ఈ యొక్క భావన కృష్ణుడు లేదు. సో బయట వాళ్ళ గురించి బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఆ గౌరవ ప్రతిష్టకి ఏం జరుగుతుందో సో దీని గురించి కృష్ణుడు పట్టించుకోడు. కృష్ణుడు ఏం చేశాడు? సో తన స్వరస్థానంతో సుధామ చేతులు పెట్టుకొని చూసుకున్నాడు. So he gave his seat, he did what to his lotus feet and he fed him. సో సుధామ తీసుకుని రావడము, సుధామ పాదాలు కడగడము. సో సో ఆ చరణామృతం ఏం చేశాడు? తాను చనుకునేది కాకుండా భార్య చెప్పాడు కృష్ణుడు. So after seeing all these things, he forgot what purpose he came there. సో సుధామ కృష్ణుడు వివరించే పేరు చూసి ఆ కృష్ణుడు ఇంకేం అడగాలనేసి తెలియకుండా తను వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని వదిలిపెట్టాడు. So he went back, but however Krishna didn't forget, right? So he gave all the equal to Kubera. సో కృష్ణుడు ఎలా వివరించాడు? అదే అడగకపోతే కూడా సో కుబేరుడి సమానంగా ధనాన్ని తొలగించాడు. So this is how Krishna treats with his devotees. ఇది కృష్ణుడు ఒక ఆధారం ఎలా ఉంటుంది. So many times we may think, okay, whatever Krishna is doing, it is like a materialistic. No, it is not. Many times we think that Krishna, whatever his activities he is doing, we should not think in a materialistic way. It is like a normal. It is కృష్ణుడు ఆధార ప్రధానాలు తప్పులు చూసి చాలా మంది దేవతలు గౌరవంలో ప్రాంతి గౌరవం ఇదన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. ఇద్దరు గోదరి చూస్తే సో దేవాది దేవతలే విభ్రాంతికి గౌరవడం కృష్ణుడు చూసి సో వాళ్ళే అర్థం చేసుకోలేకపోతారు కృష్ణుడు. సో మనమే అర్థం చేసుకోలేదు. So sometimes by the influence of Yoga Maya, Krishna also forgets that he is supreme personality of the Godhead, and his devotees also forget that he is the servant of the Lord. This is how Yoga Maya works. సో యోగ మాయ ఒక శక్తి ద్వారా యోగ మాయ వివరించే తీరు నుంచి సో కృష్ణుడు కొన్నిసార్లు తనే దేవాది దేవుడు అనే ఒక సంగతి మర్చిపోవడం, లేకపోతే మొత్తం పురాణంలో వాళ్ళ సేవకులు వాళ్ళ యొక్క నిజ వాస్తవ స్థితి వాళ్ళ యొక్క స్వరూపాన్ని మర్చిపోవడం. So if you see the purport also, so Maharaj Parikshit, after listening all these things, so he become overwhelmed.
about how Krishna is behaving these devotees. మహారాజ్ పరీక్షిత్ ఇదని విన్న తర్వాత సో తను కూడా సో ఆశ్చర్యచకితుడైపోయాడు. కృష్ణుడు ఎలా వ్యవహరించాడు. So simply by appreciating the dealings of Lord, so by with his true devotees, so one will get a salvation. Simply by appreciating the dealings of the Lord. సో భగవంతుని లీలల్ని మనము సో కేవలం కీర్తించడం ద్వారా సో వ్యక్తికి ముక్తి అనేది లభిస్తుంది. Okay. So if you see in Bhagavad Gita 4.9 verse, so what exactly? Jarma karma cha medivyo yom yometi tattvataha tattva deham punajarma naiti mameti so arjuna. So in this verse what exactly? So whoever understands that his name, Krishna's name, past name is formed as a transcendental, they will go to Goloka. They will not take birth again. So Bhagavad Gita 4.9 jarma karma cha medivyo yom yometi tattvataha tattva deham punajarma naiti mameti. కృష్ణుడి యొక్క జన్మ ఆయన యొక్క లీలల్ని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో సో వాళ్ళకి భౌతిక ప్రపంచంలో మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉంటుంది. So how you can understand this? So Janma Karma Chamedi. So whoever understands that Krishna's name, past name, and his form and all transcendental. Okay. So when we are attracted to Krishna, we can understand. జన్మ కర్మ దివ్యం. సో దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు? సో భగవంతుని ఒక జన్మ ఒక ఆయన ఒక లీలల్ని ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు? So when we are attracted to the Krishna, it means see we have already the attraction, but somehow or other it has gone into the dormant stage. సో కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ అనేది స్వాభావికంగా ఉంటుంది జీవాత్మ. అయితే భగవంతుని అవిద్య పొటెన్సీ సో మాయాశక్తి భగవంతుని మాయాశక్తికి వేరే పొటెన్సీస్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఒక పొటెన్సీ వచ్చేసి అవిద్య పొటెన్సీ. సో అవిద్య ఎప్పుడు జీవాత్మని ఒప్పేస్తుందో సో అప్పుడు సో జీవాత్మ తన నిజమైన స్వరూపాన్ని కోల్పోయి భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతికంగా ప్రవర్తన మొదలుపెడుతుంది. So one may think that okay, I can't love Krishna, but actually if you see right, he'll be loving Krishna like how it is. So you love your body, right? So why? Because you have a soul there, and you love your soul because soul is part and parcel of Krishna. So ultimately you love Krishna. సో ప్రతి ఒక్క జీవాత్మ భగవంతుడి ఒక అంశమే కాబట్టి సో ఒక వ్యక్తిని మనము ప్రేమిస్తున్నాము అంటే ఆ వ్యక్తి భగవంతుని అంశం కాబట్టి ప్రేమిస్తున్నాడు. సో వృత్తి శరీరాన్ని ఎవరు ప్రేమిస్తారు? ఆ వ్యక్తిలో జీవం ఉండేంత వరకు మాత్రమే ఆ వ్యక్తిని ప్రేమిస్తారు. అలాగే కృష్ణుని ప్రేమిస్తాం, అది స్వాభావికం కదా. సో ఎందుకంటే మనం కూడా కృష్ణుని అంశం. అసలు జరిగేది ఏంటి? కృష్ణుని మనం ప్రేమిస్తున్నాం అంటే. So we have that love towards Krishna, but it has become a dormant stage. సో కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ ఉంది, ఆ ప్రేమ వచ్చేసి నిమ్న స్థాయిలో. So why it is getting dormant stage? Because illusion, Maya, because of illusion and all. సో భగవంతుని మాయాశక్తి ద్వారా జీవాత్మ కట్టుబడి సో ఆ నిమ్న స్థాయిలో కృష్ణ ప్రేమ అనేది సుప్తావస్థకి వెళ్తుంది. So if you see from Chaitanya Charitamrita 22.107, so it is said like Nitya Siddha Krishna Bhakti. So the loving attitude of living entity towards Krishna is Nitya Siddha. సో నిత్య సిద్ధ కృష్ణ ప్రేమ సాధికముంది శ్రవణాది శుద్ధ సిద్ధం కలిగి. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో కృష్ణుని ప్రేమ అనేది ఉంది. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో కృష్ణుని ప్రేమ ఎవరు బలవంతంగా ఇంకొకరి భక్తులు చేయలేరు, అది జరిగే పని కాదు. కృష్ణ ప్రేమ అనేది ఒక జీవాత్మకి స్వాభావికమైన ఒక ప్రక్రియ. సో అది ఒక బద్ధ జీవిలో సుప్తావస్థలో ఉంది అనేది ఇక్కడ గమనించాలి. So it's not like when we are preaching Krishna consciousness, they are getting love towards Krishna. So it is already there. సో భక్తుడు ప్రతి ఒక్క జీవాత్మ ఎవరిబడి పొటెన్షియల్ డివోటీ అంటే ప్రతి ఒక్కరు భక్తుడు, ప్రతి ఒక్క జీవాత్మ కూడా భక్తులే. అయితే అశుద్ధమైన కృష్ణ ప్రేమను జాగ్రత్త.
Okay, so if you see in SSR chapter 1, Dixon, there is a discussion with Prabhupada. So this Dixon is asking, so how come they become a Krishna consciousness? They are love towards Krishna. So Prabhupada says that so it is already there. I didn't implant anything. Just by saying Hare Krishna mantra, that relation, that love towards Krishna has opened up. సో ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో విష్ణు గురించి తెలియని వాడు విష్ణు పట్ల ప్రేమ ఎలా కలిగిందంటే సో జీవులలో కృష్ణుడి అంశమే కాబట్టి సో ఆ ఒక ప్రేమ శుద్ధమైన కృష్ణ ప్రేమను నేను జాగ్రత్త చేశాను శిష్యులు. So that is the reason they are coming to Jagannath Yatra and they are playing around there. It's not like someone has influenced them and they have become a Krishna consciousness. They are allowed to లక్షలాది మంది వేలాది మంది వచ్చారు. సో ఫస్ట్ టైం జరిగినట్టు సో వాడు వచ్చి కృష్ణ కీర్తనలో పాల్గొనడం, జగన్నాథ్ చూడడం, వేదాంతం చేయడం ఇవన్నీ ఎలా జరిగింది అంటే చివరి హృదయంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు, కృష్ణ చైతన్యం లేదు అంటే సుప్తావస్థలో ఉంది. సో దాన్ని ఆ సుప్తంగా ఉండే కృష్ణ ప్రేమని జాగ్రత్త చేయడానికి మేము అవకాశం ఇచ్చాము. మరి జాగ్రత్త. So in the same sloka, the second line it says, Sravanani Sutta Chitte Karaye Udaya. The love for Krishna is there automatically. So Krishna ప్రేమ అనేది ఉంది. అయితే శ్రవణం చేసే ద్వారా ఏమైతుందంటే సుఖమైన So love is there, but it is covered with Maya. సో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేమ ఉంది, అంటే అవిద్య చెప్పినట్టుగా అవిద్య కట్టుబడి ఉంది కాబట్టి అది జాగ్రత్త అవస్థకి రాలేదు. So Prabhupada explains this further depth with someone analogy. So how it is, let's say everyone has a potential to eat and digest, right? So if you get some disease, so you will not be able to digest. So what you will do? You will go to the doctor, he will give some medicine and you will take and it will become normal. So is he creating any mission inside you so that you can start digesting? No, it is already there, but because of some disease, so it was covered, it was not there. So that is where you are taking a medicine to cure the disease. సో ప్రతి ఒక్కరికి పచన శక్తి అంటే జీర్ణించుకునే శక్తి అనేది స్వాభావికంగానే ఉంటుంది. సో కొన్నిసార్లు ఆ ఒక ప్రక్రియ సో మనకు సుఖైనప్పుడు ఏమైందంటే సో ప్రక్రియ అనేది సో ఆగిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? సో ఏదైనా డాక్టర్ని సంప్రదించి వాళ్ళ మెడిసిన్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ పచన ప్రక్రియ అనేది స్వాభావికంగా జరుగుతుంది. సో డాక్టర్ ప్రత్యేకంగా చేసేది ఏం లేదు. సో ఆ స్వాభావికంగా ఉండే ప్రక్రియని మళ్ళీ జాగ్రత్త చేస్తుంది. Same way, our love towards Krishna Bhakti is already there with us, but only thing is it is covered with Maya. So when we come to this Krishna consciousness, that Maya is getting slowly removed and love towards Krishna is getting opened. సో కృష్ణ పట్ల ప్రేమ అనేది సో ఎలా అంటే ఎక్కువ ఒక పుట్టిన పాపకి నడిసే శక్తి అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. సో అదేమైతుంది క్రమేణా నడుస్తే ఏమైతుంది ఆ నడిసే శక్తి అనేది సో జాగ్రత్త అవ్వడం అనేది మనం చూస్తాం. అలాగే సో కృష్ణ చైతన్య ప్రక్రియ కూడా స్వాభావికమైనది. సో ఈ ఒక శ్రవణం అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా ఏం చేయొచ్చు, ఆ ఒక కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగ్రత్త చేయొచ్చు. Okay, so we know that we have love towards Krishna, but it is in the dormant stage. So how we can come out, take out? So what the sloka it says is Atha Sri Krishna Namadi. So we have to start Sri Krishna Namadi. Nama means name. Adi means starting. So it starts with Krishna's name. When we start pronouncing Krishna's name correctly, that is where it starts. హృదయంలో ఉండే ఈ శుద్ధమైన కృష్ణ ప్రేమని జాగ్రత్త చేయడం సో శ్రవణంలో సో అత శ్రీ కృష్ణ నామాన్ని నామగిరి దాటి సేవ జీవాలు స్వయం తీసుకుని శ్లోకం ఏం జరుగుతుంది? అత శ్రీ కృష్ణ నామ ఆది. సో ఫస్ట్ నామం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ జాగ్రత్త చేసే ప్రక్రియ. So we can understand that. So once we pronounce Krishna's name correctly, so you will get that. Once we get the perfection of chanting the Hare Krishna Mahamantra, so slowly you will get love towards Krishna, and then once we get that love,
So his pastimes, his form, everything will be repeated. So then you can understand Krishna, what is Krishna, who is Krishna, how is. Sri Krishna Namadi అంటే మొదట్లో రాముడు స్టార్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత నామ ఆది అంటే కృష్ణుడి కథ, కృష్ణుడి కథ. సో భక్తులతో వ్యవహరించడం, భక్తుల సాంగత్యంలో సేవ చేయడం, శ్రీ కృష్ణ నామాది. సో నామవే నాట్యం ఈ శ్లోకం ఒక అర్థం ఏంటంటే నామవే నాట్యం ఇంద్రియ. సో జడ ఇంద్రియాలు కృష్ణుడి నామ గుణ రూప లీల ఇలానే అర్థం చేసుకోవాలి. అదే శ్రీ కృష్ణ నామవే నాట్యం ఇంద్రియ సేవకుడి జీవాదం. సో కృష్ణుడి యొక్క భక్తి ఎలా మొదలు పెడతారు జీవభాగాలు. జీవాదం అంటే నాలుగు వాళ్ళు. సో నాలుగు పెట్టుంటే సార్ సో చాలా అపూర్వం మనకి ఎన్నో 4,24,000 4,84,84 lakhs స్పీషీస్ ఆఫ్ లైఫ్ 24 లక్షల జీవరాశుల్లో పోయి వచ్చిన తర్వాత మనకి మానవజనం లభించడం. దాని తర్వాత ఈ నాలుగు లభించడం. కేవలం ఈ నాలుగు వలనే మన భక్తి కృష్ణ పొందడం. అదే శ్లోకం అవుతాం. अतः श्री कृष्ण नामादि नाभवे द्राक्ष्य सेवन मुखे ही जीवादौ. So when we by using tongue, how will we use tongue? Tongue can be used two ways. రెండు విధాలుగా ఏం చేయాలి? Chanting the holy name. Chanting Krishna's names. Eating prasad. Honoring prasadam. Just by honoring prasadam. సో ఎందుకు సండే ఫీస్ లో మొత్తం 6 గంటలకు రావడము, చేసి వెళ్ళడము, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రసాదం పంపడము కొన్నిసార్లు అనుకోవచ్చు. సో డయాస్పెక్ట్ కోసం స్పీకర్ మంచిగా క్లాసెస్ ఇవ్వడం వలన మొత్తం అవుతుంది. యాక్చువల్లీ భక్తి వచ్చేసి కిచెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అందుకే శ్లోకాలు కొన్నిసార్లు చెప్పేవారు అవర్ భక్తి కిచెన్ భక్తి. సో కిచెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నామవిత్ నాట్యం ఇంద్రియ ఈ సేవ ముఖ్యకి జీవాదౌ. సో బై టేస్టింగ్ కృష్ణ ప్రసాదం. సో జగన్నాథ్ స్వామి సాక్షాత్ పూరి రావడం ఎలా జరిగింది? ప్రసాదం ద్వారా. సో కలియుగంలో భక్తిని అర్థం చేసుకోవడం, భక్తి మార్గం రావడము, భక్తిని తీసుకోవడం అనేది అంత సులువైన పద్ధతి. ఇలాంటి విశేషమైన కృప లేకపోతే భక్తి మార్గానికి రావడం అనేది కలియుగంలో సాధిస్తుంది. అందుకే మనకి మార్గాన్ని ఇచ్చాడు. ఏంటి? ఈశ్వర భక్తి. సో అందుకే నాలుగు రెండు విధాలుగా వాడింది. కేసీ కృష్ణ ప్రసాదం, చాటింగ్. So therefore, with our material senses, we can't appreciate Krishna's name, pastimes, qualities. So when the conditioned soul is awakened by the Krishna consciousness, by tasting Krishna, so conditioned soul awakens Krishna consciousness by serving Krishna with tasting prasadam and chanting Hare Krishna Mahamantra. So then only he will have that quality to appreciate Krishna, to chant Krishna's name, pastimes and form. సో ఇలా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాము. సో ఇలా కృష్ణ ప్రసాదం స్వీకరించడం ద్వారా సో హరినామాన్ని జపించడం వల్ల ఏమైందంటే సో కృష్ణ భక్తి అనేది స్వాభావికంగా ఒక వ్యక్తిలో ఏర్పడుతుంది, భక్తి అనేది ఏర్పడుతుంది. So when we love Krishna, what will happen? So we love everything. So no need to specifically love each and everyone separately. So when you love Krishna, automatically we love everyone. సో కృష్ణుడి ప్రేమిస్తే అందరికీ ప్రేమిస్తాడు. So it is like an example of when we pouring a water to a plant. So automatically the water will go to twigs, leaves, fruits, flowers everywhere. No need to separately pour water for each and every part of the plant. ఒక వృక్షానికి మనం సేవ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఒక వృక్షాన్ని సేవించాలి. సో వేరుకి వేరుకి ఎరువు వేస్తాం కదా. అలా వేరుకి ఎరువు నీళ్ళు పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? So automatically, each and every part of the plant is finished. The leaves, the twigs, the branches, the fruits, flowers, ఆకు, మొక్క, సో పూలు, పళ్ళు, nourishment. Same way, when we give sufficient food to our stomach,
The energy will go to all the organs in the body, all the parts, eyes, nose, ears, hands, legs, everywhere. So no need to separately give some energy or some food to each and every parts of the body. సో అలాగే ఒక శరీరాన్ని మనం పోషించాలంటే సో కడుపుకు ఆహారం పెట్టాలి. సో దేని ప్రతి ఒక్క అవయవాలు మనిషి పోషించుకుంటుంది. So similarly, as we love, if you love Krishna, so no need to worry about other things. We will automatically love others, other people will automatically love society, country, everywhere. సో అలాగే కృష్ణుని ప్రేమిస్తున్నాం అంటే ప్రతి ఒక్క జీవాత్మని ప్రతి ఒక్క జీవిని కూడా మనం ప్రేమిస్తాం. So if you see now currently, okay. So if you see now currently in this world, we have this so many organizations, World Health Organization, World what is this one, UNESCO, all those things, just to keep peace between the countries. But what Prabhupada says is, if you just keep Krishna in the center, no need of all these things, no need of borders also. So that's how Prabhupada says. So ప్రపంచంలోనే పెద్ద సంఘ సంస్థలు ఏదో మహా ప్రపంచ జరిగిన తర్వాత ఈ సంస్థలు. సో ప్రపంచంలో శాంతి కలగాలి, అన్ని దేశాల మధ్యలో ఈ సోదర భావం అనేది ఏర్పడాలి ఉద్దేశంతో ఏం చేశారు, ఇలాంటి ఒక సంఘ సంస్థని ప్రపంచంలో అందరినీ కలిపి ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో చేశారు. సో అయితే ప్రభుపాద వాళ్ళు చెప్తారు, ప్రతి సంవత్సరము సో ఫ్లాగ్స్ పెరుగుతూనే ఉంది, అంటే దేశాలు విభజించబడుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ ఎక్కువ అవుతా ఉంది ఈ సంస్థలు వచ్చిన తర్వాత. అందుకే ఏం చెప్తారు ప్రభుపాద వాళ్ళు, సో ఈ సంఘ సంస్థల్ని మధ్యలో పెట్టుకునేదంటే కృష్ణుని కథలను మధ్యలో పెట్టుకుంటే ఏమైతుంది, బార్డర్స్ కూడా అవసరం లేదు. అందరి పట్ల అందరి మధ్యలో సోదర భావం అనేది స్వాభావికంగా ఏర్పడుతుంది. సో తండ్రి ఒక్కడైనప్పుడు సో స్వాభావికంగా సోదర భావం అనేది ఏర్పడుతుంది. So just you love Krishna, everything will be perfect. సో కృష్ణుని ప్రేమించారు. సో కృష్ణుని ప్రేమించేది ఎలా అనేది నేర్చుకోవాలి. అదే ఒక పెద్ద వెళ్తాం. So if you love Krishna, what will happen? సో కృష్ణుని ప్రేమించే ఏమైతుందంటే in each and every entity you will see that universal brotherhood. That is what Prabhupada says. Yeah, universal brotherhood. And if you see from this perspective, if you love Krishna, what he will do? He will love you. He will serve you. సో ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకం ఒక ఆన్సర్ తీసుకున్నామంటే, సో కృష్ణుని ప్రేమిస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూడొచ్చు. సో పాండవులు ఎలా నిస్వార్థంగా కృష్ణుని సేవ చేశారు, కృష్ణుడు ఏం చెప్తే చేశారు, కృష్ణుడి యొక్క మనోభావం, సో కృష్ణుడి యొక్క ఆంతర్యాన్ని తెలుసుకున్నారు. దానికి అంతర్గతం. సో కృష్ణుని ఆంతర్యం తెలుసుకొని నడుచుకున్నారు. అందుకే కృష్ణుడు కూడా అలాగే సేవ చేస్తారు. యాభై ఏనామాలు ప్రపంచం చేస్తే తాను సతైవ ఉంటాడు. మనం ఎలాంటి ప్రేమ వ్యక్తం చేస్తాం కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, ప్రతిక్రియ వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. Srimad Bhagavatham. So if you have any questions, Hare Krishna. ఎవరితో ఏదైనా ప్రశ్న అడగండి. So we carried third one is carried up all these emotional very stable. And I have some examples. That's very good. Even the examples similar examples. This shloka is the example. This shloka is the example of all the pastors of Krishna's soul. Similar examples carrying with because he is moved and he is supposed to similar examples. As you said, one of the examples when he
any other examples? So the best example is he served as a chariot race. Chariot race. So So during when they started Abhyam Puja, I mean during that that's why so he has taken a service like pure comes. So they feel pure comes as a service which he has taken. Okay, so this is the best example. And the project are becoming direction. so demonstrate services of control. Service orientation, there are services of control. So content integration service, so daily worship service, serving the guest, inviting the guest, taking care of newcomers, so the future, so which is these services are part of eco services. Gate service is open site service. Our service we get to so that is the kind of service, that is the service which Krishna took. So the Rajeshwari, so he wanted to watch, he wanted to see the devotees. Normally, suppose this only silence for us. But what Krishna do? He wanted to keep up the crowds. So that's the reason the Lord is setting an example. How should we contain our material? So Mahagana, so Krishna is setting an example of that. How one should contain such a material. That is the example. Okay, so Mata's point is, so during Kurukshetra war, Bhishma has taken an oath to kill the Pandavas instead. So for that, Krishna took Draupadi to Bhishma. So when they are carrying so that the sound should not come, so Krishna carries Draupadi's slippers around his. So that is the example which Mata is showing. So one more example I want to share, which I have like from Krishna book. So when you know like what is who is Narada? Narada means what? He said to become. Who is giving Narayana? Yeah. So who give Narayana to us is Narada. So now when Narada comes to Dwaraka, so he accepted him as a guest. So he did a Pada Puja also. He knows that Narada is a devotee of picture. But still, he treated him as a guest. He blessed him in a nice asana and then he did a Pada Puja to Narada itself. So that is how Krishna treats with his devotees. So when Narada comes to his home, he is like a guest to him. But he showed perfect example how the guest has to be received, how he is to be treated. So Krishna, so ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾರದ ಮುನಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾರದ ಮುನಿ ಸಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಷ್ಣವ సో గొప్ప భక్తుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు నాರದ మునిని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఆయన బాధ చేశారు ఇది శాశ్వతంగా ఒక బ్రాహ్మణుడికి వైష్ణవుడికి చెల్లించాల్సిన గౌరవం ఏంటో దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన ఉదాహరణ ద్వారా చెప్తున్నాడు ఒకటి గమనించాల్సింది సో ఇలాంటి ఒక ఉదాహరణలు చాలా దొరుకుతుంది సో భక్తులతో ఆధారపడ కృష్ణుడు ఎలా చేస్తాడు అందుకే కొంచెం ముఖ్యమైన అంశం మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సో చాలా సార్లు సో కృష్ణుని చాలా మంది చాలా విధంగా కోరుకుంటారు సో వాళ్ళ భౌతికమైన ఏం కోరుకుంటారు కృష్ణుడు ఇవ్వడానికి వెంటాడు సో బాలాజీ దగ్గర వెళ్ళి భౌతికమైన కోరికలు ఎంత అడిగితే కూడా కృష్ణుడు తీసుకోలేదు అయితే ఎవరైనా నాకు కృష్ణభక్తి కావాలి
నేను ఈ భక్తుడు అవ్వాలి అంటే కృష్ణుడు 10 సార్లు ఆలోచిస్తాను, 100 సార్లు ఆలోచిస్తాను. ఎందుకు? గివ్ హిమ్సెల్ఫ్. భక్తి అంటే ఏంటి? భక్తి మీన్స్ కృష్ణ హ్యాస్ టు గివ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ద డివోటీ. అందుకే భక్తి మార్గంలో కూడా భక్తికి వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా సార్లు పరీక్షలు ఉంటుంది భక్తులు. సో చాలా మంది అనుకుంటారు నేను కృష్ణ భక్తి తీసుకోకపోతే బాగుండేది, సేమ్ ఎన్ని పరీక్షలు జరుపుకోవాలి. సో అయితే కృష్ణుడు అంత సులువుగా రాడు. సో భక్తి జీవితానికి వచ్చిన తర్వాత కూడా సో భక్తుల మధ్యలో కూడా చాలా రకమైన వ్యవహారం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో సో దాన్ని అన్ని ఓర్చుకొని సో నిలబడేవాడే భక్తుడు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు తన్నే ఇవ్వాలి. సో somebody becomes a devotee. So therefore he doesn't give it so easily. కృష్ణ భక్తి అనేది అంత సులువుగా దొరుకుతుంది. సో అందుకే భక్తుల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఓర్పు సహనంతో ఉంటారు. ఎందుకంటే జీవితాంతం ఈ భక్తి మార్గం తీసుకోవడం అనేది సో ఏదో ఒక మండల పూజ చేసేలాగా, లేకపోతే ఒక 7 రోజులు వ్రతం చేసేలాగా చేసేలాగా, లేకపోతే గోవింద మాల వేసుకున్న తర్వాత పోయి మాలయాన్ని దర్శనం చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత మనం చేసే వ్యవహారాలు అనేవి చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. సో ఒకసారి మాల వేసుకుంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ లైఫ్ టైమ్స్. సో కృష్ణ భక్తి తీసుకున్న తర్వాత 10 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు, 30 years, 40 years నథింగ్ కంపేర్ టు వాట్ వి గెట్ కృష్ణ భక్తి చేయడం వలన ఏం జరుగుతుంది అనేది సో మనం ఊహించుకోలేదు. సో వాట్ వి గెట్ నాట్ 30-40 years, even if it takes several lifetimes, it is worth paying the price. సో ఈ ఒక విలువ ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి ఒక మాదిరి, కృష్ణ భక్తి ఒక గొప్పతనం. Prabhu is telling Mukti is guaranteed whoever participates in pastimes of Krishna. So those who are given by Krishna also will get Mukti. Yeah, those who are glorifying the pastimes of the Lord, they will attain Mukti. So there are many jnanis who all attain the stage of Mukti. Mukti means liberation from material beings. So easily Mukti is nothing. Mukti is liberation from material beings. So even people who follow the path of Jnana Yoga, they have to follow the path of Bhajanika. They have to glorify Krishna. Even though their aim is to merge into the impersonal Brahman. Mukti means attaining the stage of impersonal Brahman. Attaining impersonal Brahman. So Mukti is achieved, very easily achieved by glorifying Krishna. Or even people who are killed by Krishna, so they also get Mukti. So, but to get Bhakti, one has to follow the footsteps of the previous acharyas, serve the previous acharyas, serve the Sri Guru. So, and gradually we progress towards the path of Bhakti. And the path of Bhakti is not given at any point, any stage of life. So, for a practitioner of Jnana Yoga, he completely gives up Jnana. So, when he attains the perfection, and for a yogi, after attaining the yoga siddhi, he can completely give up the process. But one who takes to the path of bhakti, so he continues from where he started, even after attaining liberation, even after entering Goloka also, he will the same. So bhakti is not a process; it is a lifestyle. It's a lifestyle of a devotee. Bhakti ఒకసారి తీసుకున్నామంటే that is your lifestyle.
Bhakti is attaining a lifestyle. Swarupena Vyavasthiti. So, till you attain your Swarupa, at least Any other questions? close. So, one of the symptoms of pure devotional service is Avyakta Kala. Avyakta Kala means a devotee does not even like to waste even a second. So, our stage we are entering the stage of pure devotion service. A devotee does not like to waste even a moment in this. So, income of Avilam tells so including myself. So, that we are not attaining this stage. Must be like knowledge. So, when we think all the material affairs are very important. భౌతికమైన విషయాలన్నీ చాలా దానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా చేస్తూ వస్తే నాట్ అప్ టు ది స్టేజ్ అందుకే అందుకే సాధారణ స్టార్ట్ భయపడాలి సో ఈ రోజు సాధారణ స్టార్ట్ ఎంత టైం how much time did you spend for chatting? How much time did you spend for reading? How much time did you spend for seva? So, okay, Vyakti, suppose somebody is employed in a company. So, how many hours he has to give per week? 40 hours. 40 hours. 40. 40 hours. Time is he has. So, at the end of the month, you will get a paycheck. Okay. Similarly, Guru Maharaj used to say, so how many hours of service you have given for the center? That is last. Apart from your regular sadhana, of 16 rounds, so reading and hearing, how much time, how much service, how much time are we giving for the center for service? So the energy creativity is not here. So first we have to begin with this, unless it becomes a spontaneous activity. So initially it is, then it becomes Raganuga. Raganuga means spontaneous. See, Bhakti is something spontaneous because it is natural. So how the mother loves a child. Loving the child is not, I am giving so much hours of time for my child. It's not. I am giving 2 hours for my child a day. It's not like it is a spontaneous activity. Just like a mother loves a child, it's a spontaneous activity. Similarly, our love for Krishna is a spontaneous activity. But initially, because it is covered over, so it is not spontaneous. That spontaneous, when we come to the stage of that spontaneous love for Krishna, so that is pure devotion. So now we are all trying to practice to come to the stage of spontaneity. Just like mother's love for the child is spontaneous. Similarly, love for the jiva is a spontaneous act. It becomes natural. Therefore, Krishna consciousness is also cultivation. Like on the right hand side. So how does the farmer cultivate the field? So he has to sow the field, he has to plow the field, he has to weed out the field, he has to add manure to the field. So then he has to protect, he has to sow the seeds, protect it from other birds, so that the seeds will germinate. But he has to select the seeds, he has to choose the quality of the seeds. So then he has to water the field. So take care of the crops, when it is there. The seeds are sprouting. So then you have to protect it from the cows, cattle, and other animals. So everything
It's a huge, it's a cultivation, it's a systematic process of systematic process by till the point you get the crop, right? The bhakti also has been cultivated like that. Bhakti is also cultivation. Just like a farmer grows with similarly, bhakti also needs to be cultivated. So now the farming system it's a different story. So but bhakti has to be cultivated this way. It has to be done in a very systematic way. So that's the reason, and it's a creeper, it's a creeper. Because creeper is very tender, it always needs attention and care. It is not compared to a tree. Always requires a support. It has to be cultivated. It's a cultivation. Cultivation is lot of care and attention is required. So therefore, it is not like whenever and wherever we can come and we can perform bhakti at our will and wish. The results will also be accordingly. So if you want, if you are not taking it seriously, if you are taking bhakti casually, casualness leads to casualty. If you take it seriously, so then the bhakti will systematically. So therefore, a systematic process of cultivation is required. And you need to cultivate, maybe you cultivate, you need a field also. Suppose if you want to cultivate something, what is required? A suitable field is also required to cultivate a crop. Similarly, what is that field? The association of devotees is the field where you cultivate. Therefore, without association of devotees, you cannot cultivate. It's a cultivation, a systematic process. Therefore, systematically you have to Hare Krishna. So, okay, doubts are clear? No more doubts? Kada Srimad Bhagavatam ki. Hare Krishna. So today evening we have Roswami Shalari of Parmanand Prabhu.